All right. Okay, a very fantastic good evening. Uh, can you hear my audio? So, யாராவது chatல சொல்ல முடியுமா? So, can you just hear my audio? Right. So, yes, perfect, perfect. So first of all, let us get started with today's webinar. So, thank you so much for joining in spite of your busy schedule. So, I'm Aditya. So, we can have this conversation. So, because since we have invited many of the attendees today to our webinar, so I think both English and Tamil ரெண்டுமே உங்களுக்கு understand ஆகும். ஸோ அதனால லெட் அஸ் பி மோர் இன்டராக்டிவ் ஆஸ் வெல். அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் உங்களுக்கு வெபினார் அப்போ ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின்ஸ் நீங்க கேட்கணும்னாலும் யூ கேன் ஜஸ்ட் ஆஸ்க் மீ இன் தி chat. And at the end of the session, I will open up the mics so that if you want, you can ask your questions over audio as well. So, first of all, thank you so much. And I'm very delighted to invite you all for the first webinar series that is going to be on getting to know Autodesk Fusion in 30 minutes, right? So, the reason why in the webinar நாங்க conduct பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, we want to give you a glimpse of what our technology can do. So, this is a series of webinars that we have planned. So, this is not just one series. This is not just the webinar for today. So, a series of webinar we have planned. And for people who have already registered in our Zoom link before the webinar starts, every day before you will be getting the reminder as well. So you can decide உங்க topic வந்துட்டு உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா you can feel free to join in this. So thank you so much. So I'm Aditya. So I oversee the software operations of USAM CADsoft, mainly the mechanical portfolio of our company. One of the softwares being Autodesk Fusion. And today Autodesk வந்து பாத்தீங்கன்னா we are a gold partner of Autodesk, mainly specialized in CAM and also for design and manufacturing cloud. So Autodesk Fusion is one technology which can do design, analysis and manufacturing. So MCAD, ECAD, CAMS and CAE ஒரே softwareல பண்ண முடியும். So that is what the software is capable of. So let us get into the software today. The agenda is உங்களுக்கு வந்துட்டு Autodesk Fusionனா என்னங்கிறது I want to give you an intro about the software, right? So in the upcoming series, in the upcoming weeks, my technical team is going to give you in depth into each and every feature every 30 minutes or webinar series every 30 minutes they're going to give you an in depth into what Fusion is. But today I'll give you a glimpse of what Fusion can do on top, right? So yeah, so now let me just get into the webinar, right? So we are USAM CADsoft, so we are based out of Coimbatore and Tirupur predominantly. In Coimbatore, we are based out of the industries in Coimbatore where people use our design, our software technology for design, analysis and manufacturing, majorly for Autodesk. So we are in the market here since 1990. So we are authorized partners not only for Autodesk. Just before I start the webinar, just want to give you a glimpse of what we do. So for CAD, CAM, CAE and data management software, we predominantly work with Autodesk, mainly selling Autodesk solutions. And for advanced simulation, we work with ANSYS. And for sheet metal die designing, like sheet metal pressing, blanking, for blank development, we have tied up with Hexagon. And for production process planning, so for this we have a technology called as Pro Model with us. And for virtual reality and augmented reality experience, உங்க டிசைன்ஸே வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு virtual reality environmentல பார்க்கணும், augmented reality பார்க்கணும் அப்படின்னா, so we have a technology for that as well called as SimLabSoft. And for technical documentation preparations, எனக்கு instruction manuals prepare பண்ணணும், assembly instructions prepare பண்ணணும், disassembly instructions prepare பண்ணணும் அப்படின்னா, maintenance instructions manuals prepare பண்ணணும் அப்படின்னா, again we have a technology for this called as Cadetio. And for exclusive for inspection ballooning, inspection reports generations, so quicker generate பண்றதுக்கு we have a software, feasibility reports பண்றதுக்கு CPCPK பண்றதுக்கு இது எல்லாத்துக்கும் பாத்தீங்கன்னா we have a technology called as Vishwa Arjun. So in the webinar series பாத்தீங்கன்னா today we have time doing on Fusion. And in the upcoming series, we will be also seeing to that in the whole portfolio of the softwares are being also addressed technically. So உங்களுக்கு என்னென்ன இதோட technical capabilities அப்படிங்கிறது இந்த வர webinar series நம்ம பார்க்க போறோம். So just a glimpse of us. This is our training center at Gandhipuram, where we teach students and industry personnel very practically on design, analysis, and manufacturing.
majorly with Autodesk Solutions. This is our in-house CNC router that we have, a tabletop router where we teach CAM practically as well. So with our industry experience that we have, so we try to teach industry personals and students on the latest software technologies as well. And not only that, we also do engineering services. So majorly for CAM ku pathina, for milling, turning, mill turn mill, wire EDM, laser, plasma cutting, and water jet laser cutting, and also for pattern designing and pattern die mold manufacturing kum pathina, machining kum pathina, we do CAM programming services, as well as we do 2D and 3D modeling, rendering, and walkthrough of your designs as well. So these are something that we do, and we also have a printing center. So where we have our printing center, which can do close to 150 A0 prints in a single hour. So this is our plotting center in Gandhipuram. So I hope now you are able to see what kind of an infrastructure we at USM CADsoft are having. So these are all Epson based machines, plotting machines, which where we also sell. We also do the service of these machines, as well as we have a plotting center where we can take printouts of your designs as well. Right, and these are our esteemed customers, most of them being in and around Coimbatore, some of them being around Kerala as well. So where they are our technology, these are our customers who use our technology, mainly our software technologies for CAD, CAM, and CAE. So these are all our customers who use our technology for. So now within our time that we have, getting into the topic. So what is Autodesk Fusion? So before in the panel, what I wanted to ask is, be it for the attendees here as well. So have you heard of Fusion before? So have you heard of Fusion before? So I just wanted to ask you this. So before that, let me just launch a poll. I hope you are able to answer the poll here. So how many of you have heard of Autodesk Fusion? எத்தனை பேர் Autodesk Fusion கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? ஸோ இதுக்கு முன்னாடி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஆட்டோடெஸ்க் ஃபியூஷன்னா என்ன பண்ணும்? அண்ட் எஸ், நான் இதுக்கு முன்னாடி just for me to know what my audience is today. So that is the reason I just wanted to do this poll. Okay, perfect. So let me just end this poll, right? And let me just share the results. So I'm really happy that most of you have answered that. Almost all of you have answered that you know Autodesk Fusion before, but still there will be Fusion வந்து பாத்தீங்கன்னா it is a software that is being developed very proactively. So every month பாத்தீங்கன்னா ஒரு update Fusion வந்துட்டு இருக்கும். So அதனால பாத்தீங்கன்னா many new technologies are coming into Fusion. So 1 year முன்னாடி இருக்கிற Fusionக்கும் இன்னைக்கு இருக்கிற Fusionக்கும் பாத்தீங்கன்னா you will see that many differences. So obviously in this webinar you will be able to get out some new glimpses of what the software is again capable of. Some people for no Fusion for design, சில பேருக்கு CAM not Fusion na என்னன்னு தெரியும். சில பேருக்கு there are people who when they talk to me they tell me, oh Fusion electronics design பண்ண முடியுமா? Okay, is it? So can you show me that? So இதுல எல்லாத்துலயும் I want to give you an intro to what Fusion does. And இதுல in-depth வந்து பாத்தீங்கன்னா upcoming webinar series we will get into it, right? So but I've just given you as an overview what Fusion is capable of. So Fusion can do 3D designing, Fusion can do manufacturing, Fusion can do manufacturing in the sense subtractive manufacturing like milling, turning, turn mill centers, laser cutting, water jet cutting, plasma cutting, you can just use Fusion for. And Fusion can also do electronics. So entire PCB circuits design பண்ணனும், you can just use Fusion. Fusion can do data management because it comes with an inbuilt data management software. And since Fusion is cloud-based software, so meaning you log in into the software and then you start using the software on the cloud. So நீங்க சேவ் பண்ற ஃபைல்ஸ் எல்லாமே cloudல சேவ் ஆகும். So அதனால பாத்தீங்கன்னா you have a very strong collaboration features with Fusion. Fusion can do additive manufacturing where you can do 3D printing for polymers and metal 3D printing பண்ண முடியும். அதுக்கான அந்த மிஷின்ஸ்க்கான G codes M codes generate பண்ண முடியும். Fusion can do AI based generative design as well, where நீங்க என்ன அவங்களோட டிசைன் அவுட்கம் வேணும்ங்கிறது சொல்லிட்டீங்கன்னா போதும், Fusion itself will do the design for you, right? And Fusion can do simulation. So both material yield strength limit குள்ளார என்ன material failures இருக்குங்கிறது you can just predict. On the beyond that, if a permanent deformation ஆகுது அப்படின்னாலும் you can just look into the simulation features can do this as well. And Fusion can also be used for documentations and assembly instructions prepare பண்ணனும், technical detailing பண்ணனும், entire detail drawing prepare பண்ணனும்னாலுமே again you can use Fusion for.
And also Fusion வந்து பாத்தீங்கன்னா இதோட பழைய நேம் வந்து பாத்தீங்கன்னா Fusion 360 ன்னு சொல்லுவாங்க. Most of the people still know Fusion as Fusion 360 because very recently this name has been changed to Fusion. So Fusion 360 again comes with added plugins actually, where இப்போ எனக்கு for instance robust எனக்கு வந்துட்டு entire manufacturing capabilities வேணும் அப்படின்னா you can get the plugins for this as well. So in the upcoming webinars we'll also look into it, but today it is all about the intro to Fusion. So any industry of yours, pathina, you always race towards product innovation, Ilya. So always you race towards product innovation. So when it comes to product innovation and when it comes to productivity, because be it not in terms of productivity in design, but also in what about the terms of what about the productivity in manufacturing? What about the productivity in your engineering workflow from design to manufacturing? Evlo productive are you coming from face to face? அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா so that is where again Fusion has many regions to address. And இன்னைக்கு எந்த ஒரு டெக்னாலஜி எடுத்துக்கிட்டாலுமே சரி, ஈவன் பர்சனலி as consumers எல்லா ப்ராசஸும் ஒரே டெக்னாலஜிக்குள்ள இருக்கிறதுக்கு நம்ம ஆல்வேஸ் விருப்பப்படுறோம் இல்லையா? So இன்னைக்கு ஒரே டெக்னாலஜில யூ கேன் ஜஸ்ட் டூ டிசைன், ஒரே டெக்னாலஜில யூ கேன் டூ சிமுலேஷன், ஒரே டெக்னாலஜி யூ கேன் டூ மேனுஃபேக்சரிங். அந்த மேனுஃபேக்சரிங்லையும் பாத்தீங்கன்னா நாட் ஜஸ்ட் சப்ட்ராக்டிவ் மேனுஃபேக்சரிங், even additive manufacturing பண்ண முடியும். So even 3D printing பண்ணனாலுமே even whatever complex the designs are, we can do 3D printing of those. So entire process, entire design to manufacturing process can be addressed with Fusion. And Autodesk, I believe people who have said like Autodesk Fusion already தெரியும் சொல்லிருக்கீங்க. So already you know Autodesk Fusion actually. So Autodesk Fusion வந்து பாத்தீங்கன்னா it is a tool which can do design, manufacturing, analysis in a single software. But Fusion இல்லாத காலத்தில் how was the softwares? So AutoCAD ன்ற ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது, Inventor ன்ற ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது, PowerMill ன்ற ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது which can do entirely for computer aided manufacturing. So எல்லா செக்மெண்ட்ஸ்லயும் பாத்தீங்கன்னா we had software. Inventor Nastron ன்ற ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது which can do simulation. So but why exactly are we inventing Fusion? So Fusion pathina when it comes to electronic designing, so again in the market there are many people maybe for PCB board you can just see a network port here, maybe I believe it is some kind of a Wi-Fi module that is being designed here or some network module. So idukku vandu pathina the design starts from PCB. So adukku vandu pathina people use some or the other software. People were using Autodesk Eagle, now it is Fusion, and now people are using OrCAD, people are mostly using Altium. And இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு மெக்கானிக்கல் என்க்ளோஷர் டெவலப் பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா அகைன் we have to get into a dedicated mechanical design software like Inventor, SolidWorks, Creo, AutoCAD. So இத மாதிரி dedicated mechanical designsக்கு இந்த PCB சுத்தி டிசைன் பண்ணோம் அப்படின்னா again we are getting into a proper mechanical software. And again if I want to validate my design, என்னோட டிசைன் வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு ஃபீல்ட்ல பெர்ஃபார்ம் பண்ணும், எவ்வளவு லோட் தாங்குமா, இவ்வளவு if you want to do a CFD of it or fluid dynamics analysis pannunalume again you had to get into the software here. So it was in some or the other software. People used ANSYS for it, people used Nastron for it. And again in the design, if I want to get into manufacturing, so again people are getting into Mastercam, people are getting into EdgeCam. So for instance in the knowledge domain, electronics design auto seri, mechanical design auto seri, computer aided engineering auto seri or computer aided manufacturing auto seri, in the நாலு டொமைன்லயும் if I want to complete my engineering design workflow, இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா we were using some or the other softwares. So இது எல்லாத்தையும் அட்ரஸ் பண்றதுக்கு தான் basically earlierly what we were doing was இந்த ஒரு சாஃப்ட்வேர் டு இன்னொரு சாஃப்ட்வேர் குள்ளார ஃபைல்ஸ் மூவ் பண்றதுக்கு we use some kind of neutral format, step file or IGS file மூவ் பண்ணிட்டு இருப்போம். பட் நான் ஸ்டெப் or IGS file யூஸ் பண்றப்ப என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா டேட்டா லாஸ் இருக்கும் and there will be some rework to be done. So that is where Autodesk Fusion comes in. So Autodesk Fusion வந்து பாத்தீங்கன்னா you do design, you do analysis, you do manufacturing in a single software. And design எடுத்துக்கிட்டோம்னா it is not only mechanical design, even electronic design கூட you can just do it in a single software. So that is where Autodesk Fusion was invented. So if I can quickly tell you where Autodesk Fusion comes in, இத்தனை software capabilities தான் you see it in a single software. So there are not So because all these we were using it for some purpose or the other. Autodesk Inventor we were using it for design, but now Fusion can address it. So PowerMill வந்துட்டு CAM die mold machining யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, now Fusion can address it. So people were using Eagle for electronics design, now Fusion can address it. So everything can be brought into a single software now. So நாளைக்கு டிசைன்ல மாத்தினீங்கன்னா
உங்களுடைய சிமுலேஷன் எக்ஸ்பர்ட்ஸ்க்கு தெரியும், சிமுலேஷன் அனாலிஸ்ட்க்கு தெரியும் நீங்க டிசைன் மாத்திருக்கீங்கிறது. நீங்க டிசைன்ல மாத்தினீங்கன்னா உங்களோட கேம் யூசர்ஸ்க்கு தெரியும் நீங்க டிசைன் மாத்திருக்கீங்கிறது. ஸோ என்டையர் கம்யூனிகேஷன் இஸ் ஆல்சோ வெரி ஸ்ட்ரீம்லைன் வித் தி சாஃப்ட்வேர் ஹியர். ஸோ this is how the interface looks like at the top. So where you can just do part modeling, where you can just do assembly modeling, or whatever kind of designs that you want to do. How much ever complex it is, how much ever large assembly that you want to design, you can just design with the software here. So now let me just quickly show you what the software is. So like I said, in some contexts I will be using Fusion, some contexts I'll be using Fusion 360. The old name was Fusion 360, but now it is Fusion. So Autodesk Fusion குள்ளார பாத்தீங்கன்னா it's a cloud based software. So meaning இந்த software குள்ளார ஓபன் பண்றப்பவே நீங்க லாகின் பண்ணணும். So நீங்க லாகின் பண்றப்ப பாத்தீங்கன்னா since இது யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் பேஸ் பண்ணி மட்டும் லாகின் கிடையாது, ஒரு ஓடிபி பேஸ் பண்ணி கூட நீங்க லாகின் பண்ணிக்கலாம். உங்க மொபைல் போனுக்கு ஒரு ஓடிபி வந்துடும். And அந்த OTP நீங்க என்டர் பண்ணோனே நீங்க லாகின் பண்ணிக்கலாம் actually. So this is how the software we log in into the software. So basically Autodesk Fusion வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா you have everything in a single interface, right? And நீங்க இதுல சாஃப்ட்வேர்ல நீங்க ஒர்க் பண்றப்ப மட்டும்தான் நீங்க வந்துட்டு உங்களோட லோக்கல் கம்ப்யூட்டர்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. நீங்க எப்போ சேவ் பண்றீங்க உங்க டிசைனை நீங்க எப்போ சேவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அப்போ வந்துட்டு உங்களுடைய ஃபைல்ஸ் எல்லாமே கிளவுடுக்கு புஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும், ரைட்? So that is where you need the internet behind. So internet இல்லாம நான் ஒர்க் பண்ண முடியுமா? Because people used to ask me this. So it's a cloud based software. இன்டர்நெட் இல்லாம இதை நான் ஒர்க் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா yes you can do it. இது நீங்க இன்டர்நெட் இல்லாம நீங்க எப்படி ஒர்க் பண்ண முடியும் அப்படின்னா, ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் நீங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, சோ இன்டர்நெட் கட் ஆயிடுச்சு, லேண்ட் கட் ஆயிடுச்சு, இன்டர்நெட் கட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா சாஃப்ட்வேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஃப்லைன் மோடுக்கு போக ஆரம்பிச்சிடும். சோ ஆஃப்லைன் மோடுக்கு போனோடனே பாத்தீங்கன்னா பேசிக்கலி வாட் வில் ஹேப்பன் இஸ், சோ சாஃப்ட்வேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் ஆஃப்லைன் மோடுக்கு போனோடனே உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நீங்க சேவ் பண்றது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா உங்க லோக்கல்ல ஒரு கேஷ் மெமரியில உங்க ஹிடனா ஒரு ரேம் மெமரியில சேவ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அண்ட் லெட் மீ ஜஸ்ட் ஐ பிலீவ் ரைட், ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் ஷோயிங் யூ தி சாஃப்ட்வேர் ஹியர். ஸோ இது அப்படி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லோக்கல் கேஷ் மெமரியில சேவ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆன்லைனுக்கு வந்தோடனே பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் கிளவுடுக்கு அப்லோட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் பிக் கொஸ்டின் பீப்புள் யூஸ் டு ஆஸ்க் மீ வென் ஒரு கிளவுட் டெக்னாலஜிக்குள்ள ஹவு மச் இன்டர்நெட் டிபெண்டன்ட் திஸ் இஸ். எஸ், திஸ் இஸ் இன்டர்நெட் டிபெண்டன்ட் பார்ஷியலி, பட் ஆனா நீங்க ஒர்க் பண்றப்ப உங்களுக்கு இன்டர்நெட் தேவையில்லை. நீங்க எப்போ சேவ் பண்றீங்களோ ஓவர் அ டைம் நீங்க சேவ் பண்ண கிளவுட்ல அப்லோட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ வாட் இஸ் தி டேட்டா லிமிட் ஃபார் கிளவுட்? ஸோ இப்போ இந்த கிளவுட்ல வந்துட்டு எவ்வளவு டேட்டாஸ் நான் கிரியேட் பண்ண முடியும், எவ்வளவு ஃபைல்ஸ் நான் சேவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யூ கேன் கிரியேட் அன்லிமிட்டட் டேட்டா. இந்த சாஃப்ட்வேர்ல வந்துட்டு எத்தனை டிசைன்ஸ் வேணாலும் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். தேர் இஸ் நோ space limit, there is no cloud space limit here, right? So for instance you can just see I'm just doing a very simple part design here. So for instance or 3D modeling பண்ணனாலுமே basically we create a sketch. So that is what I'm just doing here. I'm just creating a simple sketch here, and இந்த மாதிரி ஒரு simple sketches create பண்ணதுக்கு அப்புறம் so basically what you can just do, once நீங்க sketches create பண்ணோனே பாத்தீங்கன்னா so இந்த மாதிரி நீங்க sketches create பண்ணோனே so basically you can just start doing the 3D model out of it, right? So இந்த மாதிரி நீங்க extrude, revolve, sweep, loft, like any 3D modeling software in the basic features which you complete the entire 3D model இல்லையா? So basically you can just do a complete 3D model out of this, right? So இந்த மாதிரி complete 3D model பண்ணிக்கலாம். And once when you complete the 3D model you can just apply directly some 3D features as well. So நீங்க for instance நான் ஒரு hole create பண்ணனும் அப்படின்னா டைரக்டா 3D featuresமே இருக்குது. So where you can just do the entire 3D model out of this actually, right? So இந்த மாதிரி if I want to use a thread feature, so இத நான் threaded ஆவும் காமிச்சுக்கலாம். So இந்த threadsலயும் பாத்தீங்கன்னா isometric, ANSI, DIN, BSP, GB, so இது எல்லாமே எல்லா ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்மே available actually just to create the thread here, right? So you can just see it has created a thread here, and either based பண்ணி when you just do a section analysis then you can just see I've just created a 3D model here, and you can just see this particular feature is really interesting actually. So when you create a thread, so any software that you take அது வந்துட்டு டாப் ஒரு இமேஜ் தான் காமிக்கும், பட் இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நான் மாடல் நான் டிக் பண்ணிட்டேன்னா போதும், it will just complete my entire 3D model here, right? Okay, so இது அதே அந்த டாப்பை வந்துட்டு மாடல் பண்ணி கொடுத்துரும். So என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா the software வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it is very very easy to use, it is very colorful and it is very easy to use. So I would say this is one of the easiest software to use in the market, right? So in the software லாம் பாத்தீங்கன்னா for instance if you have used Inventor, if you have used AutoCAD, if you have used SolidWorks, or if you have used Creo or Inex software, இந்த software நீங்க learn பண்ணி இந்த interface நீங்க learn பண்றதுக்கு it will just take 3 to 4 hours for you to learn the interface, and other base பண்ணி உங்க projects you can just start immediately doing the design. And once I design, when save பண்றப்ப பாத்தீங்கன்னா basically just see here, so when I've just designed எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்துட்டு சேவ் பண்றப்பதான் கிளவுட்ல புஷ் பண்ணும்,
And like I said, it comes with an inbuilt data management software. So meaning நான் எப்போ இந்த ஃபைலை கிரியேட் பண்ணேன் 4 செகண்ட்ஸ் முன்னாடி நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறேன் and at what time I just created it, so everything will be done, everything will be within the data management actually, right? And now ஒரு ஃபைல்ஸ்மே பாத்தீங்கன்னா நான் டிசைன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் I can just do a proper detailing out of this. So for instance, இது நான் first angle projectionல நான் detailing காமிக்கணும், இல்ல third angle projectionல நான் detailing பண்ணனும்னா I can just do all these kind of detailing, isometric view and detailing பண்ணனும், I want to place some dimensions, everything can be done with the software. Like any typical 3D modeling software, you can do this, right? Okay. So beyond this, what is Fusion? So beyond this, what is Fusion? So beyond this, pathina, Fusion vandu pathina, it can also help you to do how much ever complex designs that you want to do. So because Fusion la vandu pathina, we have something called as freeform modeling. So basically, I'll tell you what freeform modeling does. So for instance, freeform modeling pathina, it's a very unconventional type of design where ipo na for instance ipo na vandu நிறைய ergonomic and aesthetical oriented நான் டிசைன் பண்றேன் அப்படின்னா these kind of designs are also possible with Fusion actually, right? So Fusion வந்து பாத்தீங்கன்னா these kind of very unconventional based designs பண்ணிக்கலாம் actually. You can just see, since people who are doing 3D modeling, when you do a design with Fusion, so basically வந்து பாத்தீங்கன்னா like I said, நம்ம 2D sketch create பண்ணனும் and அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு 3D feature create பண்ணனும், extrude பண்ணனும், revolve பண்ணனும், loft பண்ணனும், இந்த மாதிரிலாம் பண்ணனும் இல்லையா? But for instance, we have a technology called as freeform modeling here. So where நீங்க டைரக்டா surfaces நீங்க டைரக்டா pull பண்ணி you can bring out the final shape that you want, right? So you can bring out the final shape that you want here, right? So you can just see இந்த மாதிரி ஒரு டிசைன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப aesthetical design எல்லாம் பண்ணனும் அப்படின்னா ரொம்ப complex surface designing பண்ணனும் அப்படின்னா கன்வென்ஷனலா நான் 2D கிரியேட் பண்ணிட்டு நான் சர்ஃபேசஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா it takes more time and அதுக்கு வந்து லிமிடேஷன் இருக்கும். ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் டிசைன்ஸ்ல ரொம்ப பண்றதுக்கு வந்து it will be very very tedious. But whereas உங்களுக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா you can just see how easily I'm just doing the entire aesthetical design here, right? And இது வந்து பாத்தீங்கன்னா actually ஒரு simple ஒரு ஹெட்போன் தான். So just ஒரு ஹெட்போனை எப்படி டிசைன் பண்றேன்னு பாருங்க. So and இந்த ஹெட்போன் வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு லெஃப்ட் இயர் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி எனக்கு ரைட் சைடு இருக்கும். So basically I'm just applying a symmetry here, right? So இந்த ஹெட்போன் மட்டும் லைட்டா இந்த ஒரு போர்ஷன் மட்டும் நான் மூவ் பண்ணிக்கிறேன். மூவ் பண்ணிட்டு let me just show you the entire design workflow, right? So I get it, like Autodesk Fusion இந்த தடவை நம்ம பாக்குறது வந்து பாத்தீங்கன்னா it is just ஒரு basic தான் பாக்குறோம். In the upcoming webinar series, we are teaching you in detailed how you can just do these kind of concept modeling actually. இந்த மாதிரி ஒரு freeform modelingல எப்படி பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது, how to do solid modeling, how to do sheet metal design, how to do surface modeling, how to do these kind of freeform advanced surface modelingல எப்படி பண்ணுங்கிறது we'll be taking you through the webinar series in the upcoming weeks actually, right? So now you can just see basically how we are just completing the entire design. This entirely unconventional, right? So in the மாதிரி designs in the மாதிரி 3D modeling techniques பாத்தீங்கன்னா any type of complex designs that you want to do, நீங்க தைரியமா Fusion எடுத்து you can just complete the task much faster actually, right? And not only that, Fusion வந்து பாத்தீங்கன்னா it comes with a robust rendering module as well. So where you can also apply appearances to it, and not only that, once நீங்க appearances பண்ணிட்டு if you want you can also do a rendering actually. So எனக்கு photo realistic எனக்கு presentations create பண்ணனும், என்னோட 3D model வந்துட்டு ஒரு studio environmentல lighting எல்லாம் செட் பண்ணி என்னோட 3D model வைக்கிறப்ப எப்படி ரியலிஸ்டிக்கா என்னோட மாடல் இருக்குங்கிறதை நீங்க இதுல வந்து நீங்க டிசைன் பண்ணிக்கலாம் actually, right? And not only that, இத பேஸ் பண்ணி நீங்க அவுட்புட்டும் பாத்தீங்கன்னா உங்க பிரசன்டேஷன்ஸ்க்கு உங்க கஸ்டமர் பிரசன்டேஷன்ஸ்க்குலாம் பாத்தீங்கன்னா JPEG PNG ஃபைல்ஸா கூட நீங்க அவுட்புட் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் actually, right? So this is where again Fusion is really helpful. So these are all out of the box available with Fusion. So இந்த வீடியோல உங்களுக்கு காமிக்கிறது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா these are all out of the box available with Fusion actually, right? ஒரு ஸ்டுடியோ என்விரான்மெண்ட்ல என்னோட டிசைன் வச்சு I can just do a realistic rendering of it, right? I can just do a realistic rendering of my product, right? So this is where again Fusion comes in, right? So for instance, if I want to try out with multiple scenarios, so what if I have different colors that I want to try out? So maybe ஒரு headphone வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் blue colorல பண்ணிருக்கேன், இன்னொரு headphone வந்து பாத்தீங்கன்னா I want to apply red color to it. So and again if I want to apply a green color to it, so all these kind of appearances are available inbuilt or wooden textures ல இருக்குது or whatever it is. You can just apply appearances and again you can just take this back to rendering and you can just do these kind of stunning product presentations. இதெல்லாமே upcoming webinar series we will teach you in detail like how we are doing this, and so that you will get to know the features as well, right?
So, and not only that, like I said, Fusion can also do electronics designing as well. So, where I'll show you a very simple pen drive. Number just or handheld pen drive where we can just do a very robust PCB designing as well for any kind of electronic dependent products. You can just do an entire PCB design with the software, and finally the software can also give you a Gerber file. So basically, other base பண்ணி உங்களுடைய entire PCB manufacture பண்ணிக்கலாம் actually, right? So the technology that you see in Fusion, it works on top of a software called as Autodesk Eagle. So Autodesk Eagle is actually a very industry proven PCB design software, and that is what you see here, right? And that is what you see in the software here, right? So you can just do an entire PCB designing, and not only that, if I know the PCB models, does it work properly in real time? PCB circuits overheat electronic components overheat ஆச்சுன்னா எவ்வளவு unstable temperature increase ஆகும், இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நீங்க சாஃப்ட்வேர்ல நீங்க சிமுலேட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் actually. And since ஒரே software you do design, since ஒரே software you do PCB design, since ஒரே software you do these kind of plastic mechanical designs as well, this is where the software comes in very handy. So நாளைக்கு PCB circuitல மாறிச்சுனாலுமே உங்களோட mechanical designsலயும் automatic update ஆயிரும், right? And not only that, Fusion can also do these kind of robust simulations as well, where நீங்க loads மட்டும் apply பண்ணிட்டு constraints கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா you can just see an entire stress plot actually. Stress plot, strain plot, displacements, everything can be simulated within the software. And not only that, what the software is also capable of doing vibration analysis. So where quick எனக்கு ஒரு vibration பண்ணனாலுமே it is possible to do. எனக்கு vibrationனால எனக்கு என்னுடைய resonance create ஆகும். So resonanceல how will my model perform அப்படிங்கிறதும் பண்ண முடியும் actually. I can just do buckling analysis, and basically I can just do event simulation or dynamic scenario, dynamic analysis பண்ணனாலுமே you can just do these kind of simulations actually, right? So or dynamic scenario when I'm applying some velocity, so when I'm applying some acceleration, so what will happen to my design அப்படிங்கிறது you can just see it here. And not only that, we can also do something called a shape optimization, where நான் ஒரு பார்ட்டை நான் ஓவர் டிசைன் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி தி சாஃப்ட்வேர் வில் டெல் யூ எங்கெங்கெல்லாம் நீங்க மெட்டீரியல் வந்துட்டு ஓவர் டிசைன் பண்ணிருக்கீங்க, எங்கெங்கெல்லாம் மெட்டீரியல் இன்னும் நீங்க ரிமூவ் பண்ண முடியுங்கிறத பார்த்துட்டு நீங்க இந்த மாதிரி மெட்டீரியல் ஆட்டோமேட்டிக்கா தி சாஃப்ட்வேர் வில் remove it for you. So these kind of optimization tools are available with the software here, and also the software can do thermal analysis. இப்போ எனக்கு ஒரு பார்ட் இருக்குது, இது வந்துட்டு எனக்கு ஹீட் அப்ளை பண்ணி பார்க்கணும், and because of my convection, because of conduction, என்னுடைய ப்ராடக்ட் வந்துட்டு எவ்வளோ thermal stresses act ஆகும், எப்படி என்னுடைய பார்ட் டிஸ்டார்ட் ஆகும், எப்படி என்னுடைய பார்ட் வந்துட்டு டிஃபார்ம் ஆகும் because of temperature அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா this is where again the software is really helpful. And not only that, the software also comes with CFD. So where CFD ல வந்து பாத்தீங்கன்னா you can just do an entire flow analysis. Basically என்னோட heat generating components எல்லாமே சொல்லிடுறேன், ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் காம்பனன்ட்ஸும் எவ்வளவு வாட்டேஜ்ல பெர்ஃபார்ம் ஆகுங்கிற சொல்லிடுறேன். அண்ட் என்னுடைய கூலிங் ஃபேன் இங்க நான் பிளேஸ் பண்ணிருக்கேன் இல்லையா, சோ அதோடைய கெப்பாசிட்டியும் நான் சொல்லிடுறேன், அதோடைய சிஎஃப்எம் நான் சொல்லிடுறேன். அது சொன்னோடனே பாத்தீங்கன்னா basically you can just do an entire CFD with the software here, right? So this is also possible with Autodesk Fusion actually, right? And also the software comes with mold flow capabilities. So for instance, if எனக்கு ஒரு பிளாஸ்டிக் பார்ட் இருக்குது, அதுக்கு நான் எங்க இந்த பிளாஸ்டிக் பார்ட்டுக்கு இன்ஜெக்ஷன் மோல்டிங் எங்க நான் கேட் லொகேஷன் வைக்கணும்ங்கறத டிசைட் பண்ணனும் அப்படின்னா, so again the software comes with injection molding capabilities as well, right? So I can just show you that in a while, right? So for instance, let me just show you, right? So with the time that we have, what I wanted to show you, so this is how you can just do this kind of injection molding actually. So basically what I wanted to show you with the software in today's webinar, I want to give you an intro of what these overall software capabilities are. But like I said, for people who have already registered and who are attending this webinar, in our upcoming webinar series, again in Friday or webinar எடுக்கிறோம், and again next Wednesday and Friday we are taking a webinar. So automate properly உங்களுக்கு உங்க emailsக்கு உங்களுக்கு reminders வந்துரும், so you can promptly attend these webinar sessions as well. And now you can just see how exactly I can do an entire mold flow analysis within the software here. So plastic injection moldingக்கு எப்படி மாடல் வந்துட்டு என்ன குவாலிட்டியில ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இங்க கேட் வச்சா, and what will be the warpage in the part அப்படிங்கறதும் நீங்க பார்க்க முடியும் actually, right? And not only that, the software is also capable of doing, like I said, it is also possible to do computer aided manufacturing actually, right? So for instance, I have this part here,
And in the part வந்துட்டு how do I do the manufacturing of it, right? So typically I can do it, I can do turning, I can do milling, I can do water jet, laser and plasma cutting like I already told you. And இங்க வந்துட்டு I can just show, I'm just showing you what is possible with milling here. So milling la வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா basically what I'm just doing is I'm just selecting my tool. So once நான் tool select பண்ணோனே பாத்தீங்கன்னா first வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா I'm just using a face cutter, just என்னோட block உடைய top face நான் mill பண்றதுக்காக just ஒரு இது மட்டும் எடுத்துக்கிறேன், just ஒரு top face மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். And once வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நான் டாப் கட் எடுத்துட்டு I'm just doing I'm just saying what is the depth of cut. So because based on the material hardness, based on my machine capability, நான் depth of cut கொடுத்துட்டு and then I'm just simulating it. So these kind of CAM programming can also be done with the software. Either based on you can just take the G codes for any kind of controllers, Fanuc, Siemens, Mitsubishi, Heidenhain, both for milling and turning and for water jet, laser and plasma cutting, you can just take the G codes and M codes out. And not only that, software can also tell you the machining time. So basically, machine run பண்றதுக்கு முன்னாடி I want to see in the component and manufacture பண்றதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் machining time பார்க்கணும்னாலுமே it is possible to see with the software here, right? And typically if I just do a post processing, so basically எனக்கு வந்துட்டு எப்படி என்னுடைய G codes M codes பாத்தீங்கன்னா குவிக்கா உங்களுக்கு generate பண்ணி கொடுத்துரும், within a fraction of a second உங்களுக்கு generate பண்ணி கொடுத்துரும். Based on your missions, based on your controller, G codes M codes properly generate ஆகும் actually, right? And not only that, in the மாதிரி even complex 5-axis machining along with mission simulation பார்க்கணும்னாலுமே it is possible to do with the software here, right? So these are all the general capabilities of the software, right? So and not only that, so in the மாதிரி proven ஆகுமே பாத்தீங்கன்னா we have just proved our softwares in many of the companies in and around in Coimbatore. Most of them are using our CAM software, mainly Fusion for computer manufacturing as well. So in the மாதிரி complex machining can be also be done with the software, right? And not only that, like I said, the Fusion software also comes with a capability called as generative design. This is an AI-based designing capability within the software. So I believe most of you might have used ChatGPT. So ChatGPT basically what we do is எனக்கு என்ன ப்ராப்ளம்ங்கற சொல்லிரும், அதுக்கான சொல்யூஷனை this platform itself gives you, right? Similarly, that is how the software works here as well. So basically என்னோட காம்போனன்ட் வந்துட்டு எவ்வளவு லோட் தாங்கணும், எங்கெங்கெல்லாம் ஃபிக்ஸ் ஆயிருக்கும், என்ன மெட்டீரியல்ல எனக்கு டிசைன் பண்ணணும்ங்கறது சாஃப்ட்வேர் கிட்ட சொல்லிட்டோம்னா the software does the entire design for you, right? And not only that, this is one case study of General Motors where அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா multiple sheet metal components form பண்ண sheet metal components யூஸ் பண்ண இடத்துல they have just replaced it with a single design that was generated with Fusion. So Fusion la design பண்ண file வந்து பாத்தீங்கன்னா multiple components யூஸ் பண்ண இடத்துல single component ஆவே replace பண்ணி கொடுத்துருச்சு, right? So manufacturing is getting faster, and not only that, components are getting more lightweight as well. So in the left side இருக்கிற part compare பண்றப்ப எனக்கு right side இருக்கிற part is much more optimized, 40% lighter, and it is more strong, 20% stronger as well. And என்னோட material investments கம்மி பண்ணிக்கலாம், material cost கம்மி ஆகும். So obviously my product cost can also be much more competitive. So these are all where Fusion can be helpful, and not only that, Fusion can also do metal 3D printing, right? So these are all, again coming back to today's webinar, these are all the overall capabilities, right? So I can do 3D designing, I can do manufacturing, I can do electronics designing, I can do data management. There are data management capabilities within the software, and I can do 3D printing like we saw, and generative design is possible, simulation is possible, and not only that, technical detailing is also possible, right? So like I said, to promise you with the time that I have today, within the half an hour, I wanted to give you an intro to Fusion. I know within half an hour, itna domain, so I cannot teach you. I cannot tell you what the software is capable of. But again, now if you have any queries, feel free to ask. Unga chat la kuda kekla, or if needed, you can. I'll just give you the mic. If you want, you can turn on your mic as well, and you can ask any questions that you have now. So I hope now you can understand what Fusion is, and upcoming webinar series we will be getting in depth with Fusion. Ornal we will be teaching you about design. Ornal will be teaching you about surface designing. Ornal will be teaching you about complex surface designing. Ornal will be teaching you about sheet metal designing. Ornal will be teaching you about CAM. Ornal will be teaching you about simulation. So this is how we have planned to cover the webinar series. But before that, if you have any questions in today's webinar or upcoming webinars, in the topics நீங்க பார்க்கணும்னு interested இருக்கீங்கனாலும்
you can ask me in the chat box, or not, you can also turn on your mics and you can also ask me anything if you want now. Right? So do you have any questions that you want to ask me now? Other questions கேட்கணும் இருக்கீங்களா? Right. So if not, so now let me just get into who we are today. So I'm Aditya Satya. So for any technical queries, you can feel free to contact me. And for any training or training needs, or for any commercial queries on how to procure the software, you can also ask Kishore. So this is, I hope you might have been in contact with my team, because they have been following you up for registrations. So you can note down our contact numbers and our email IDs as well. If not, if for any of your queries, you can feel free to contact us after the session as well. And the upcoming webinars, so on 24th May, this Friday, coming Friday at 3 to 3:30 p.m. in the same registration, in the same webinar link, you join panikla, where we are taking where we are giving an intro to what is Power Mill. So Autodesk Power Mill na enna or 30 minutes we are telling you. And adiniyum pathina, in the upcoming webinar series, in upcoming weeks, we are getting into in-depth into Power Mill. Ornal will be teaching you Power Mill about die and mold machining, component manufacturing எப்படி பண்ணலாம். So இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா we'll be teaching you with Power Mill. And in next Wednesday வந்து பாத்தீங்கன்னா AutoCAD LT को AutoCAD full version को what is the difference? In 30 minutes my technical team will be telling you. And on next Friday, we are teaching you about one of our data management software called as Autodesk Vault. I am going to explain you an intro to what is Autodesk Vault. Autodesk Vaultங்கிறது உங்களுடைய enterprise, உங்களுடைய இண்டஸ்ட்ரியில எப்படி data managementக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். Suppose if you are using AutoCAD for designs, suppose you are using SolidWorks for 3D designing, இது எல்லாமே எப்படி எஃபிஷியன்ட்டா நீங்க டேட்டாஸை மேனேஜ் பண்ண முடியும், சோ தட் ஒருத்தருக்கு எடிட் பண்ற டிசைன் இன்னொருத்தர் பை மிஸ்டேக் எடிட் பண்ணக்கூடாது. சோ இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா this is where Autodesk Vault and our technology predominantly is used by customers of ours. So இது எல்லாமே how we are, what is the softwareங்கிறது we are explaining you in 30 minutes, right? So if you don't have any further questions, we can meet in the next webinar session. So I know that I'm going behind my promised time. I know that 3 to 3:30 is our webinar time, but we are extending it for you. If you don't have any further questions, we can end this session now. So thank you so much. Looking forward for your attendance in upcoming webinar series as well. And similarly, not only just the next 3 webinars, so every week on Wednesday and Friday at 3 to 3:30 p.m. on an interesting topic from our all software technology, we have planned this webinar series. If it is of your interest, you can feel free to attend this. Thank you so much. Once again, you have our contact details as well. If needed, you can just contact us for any of your technical queries as well. So thank you so much. It was nice to having you in our webinar series. Once again, thank you so much for attending our webinar. Thank you so much. Looking forward to meeting you in the next upcoming webinar. Yeah. So if you have no further questions, Elena, we can just end up this session. Thank you. Right. Thank you. Thank you all.